earn cash incentives with Shopee Seller Affiliate Program. Today, I'm joined by none other than Miss Ira and Mr. Johairi, our Shopee experts here, guys, right? So what we're going to do now, guys, is just go through the simple class rules. Just remember, guys, questions asked in the question tab. Now, take note, guys, there's no CS, no customer support, yeah? Slides will be shared by me towards the end of the session. And take note, there are a few moderators inside today, right? We've got a big class today. We've got 240 people inside, right? I'm sure you guys are excited to get through the class. So I'm going to hand it to our two experts. Take it away. I'll see you guys later, guys. Hai, apa khabar semua? Dah boleh dengar saya dengan jelas tak? Kalau boleh dengar, minta tolong komen. Tolong komen satu. Tolong komen satu kalau dah boleh dengar saya dengan jelas. Kita ada ramai hari ini. Jadi saya hari ini bersama dengan Miss Ira kita. Cikgu Ira kita. Apa khabar Cikgu Ira? Alhamdulillah. Boleh dengar? Jelas tak? Kalau jelas, itu ada respon jelas. Jo, you dengar tak suara I? Dengar. Tak, sebab baru on mikrofon. Kalau boleh Coach Ira kurang jelas, Cik Rizwan cakap kurang jelas. Dah jelas cakap. You punya kamera dah tak nampak gambar. Dengar tak? Tak apa. You test first, I tukar mikrofon. Apa khabar semua? Hari ini kita akan bersembang berkaitan Shopee Seller Affiliate. Shopee Seller Affiliate. Saya rasa ramai dekat sini dah mendapat invitation untuk menjadi Shopee Seller Affiliate. Jadi sebenarnya macam mana nak cari duit? Macam mana nak buat extra income dekat Shopee Affiliate hari ini, dan kita akan jelaskan persoalan-persoalan yang telah terbuku lama di minda anda. Jadi boleh tanya soalan, kalau ada soalan boleh terus tanya di question tab. Boleh. Mr. Chen, kalau tak dengar boleh refresh. Cuba refresh, try to refresh. Bila dia tak dengar saya pergi cakap. Jo, dekat bawah tu ada gambar loceng. Boleh tekan off notification tak? Okey. Nampak tak? Okey, dah. Okey. Alright. Kita akan mulakan untuk slide kita hari ini kan? Okay, so yang kurang sikit suara Coach Ira tu dengar tak? Can you guys hear me clearly? Okay, alright, great. Okay, so for today, okay, there is a request by the Shopee team that we are going to do this session by language. Betul ke ayat tu? Dui bahasa. Okay, by language. Okay. Kita rojak. Bahasa rojak lah. Okay, dalam bahasa pasalnya bahasa rojak. Okay, so I'm going to do English and Cikgu Jo will do bahasa. Alright. So, but it's a rojak thingy. So, rojak je lah. There are some terms that I don't know. Will just rojak as well. Okay. So for today, we are going to talk about Seller Affiliate Program. Okay. How you can join, how you can start earning aside from your normal selling business. Okay. And how to create engaging content, and also how to maximize the visibility and track your performance. Okay. So that's all the objective for today. Okay. For now, the most important is to earn money, right? Okay, exactly. Okay. Jangan bahasa cinta. Okay. So, the first topic will be, what is Seller Affiliate Program? I guess you guys are already aware and know and already familiar with what is Seller Affiliate Program. Okay. So, it's essentially a program where you are able to promote your own shop, okay, by sharing your personalized seller affiliate link. Okay, and how to share this, Cikgu Jo will cover this later towards the end of the session. Tak adalah towards the end, at the middle of the session, right? Okay, so what you will get is, you will get in term of cash incentive every completed order. Okay, and maximum you will get is up to 50 ringgit per order. Alright, as long as your buyer, okay, or your audience click from your seller affiliate link. Okay, so how to join is basically it is there in your apps.
Okay, it is there in your apps. On the Me side, okay, you will see seller affiliate. Okay, if you have not received any feature of this, okay, don't worry, it will be apa it will be soon lah. Jawapan selamat soon, insyaAllah soon. Okay, so no registration required. You don't need to fill in any form. Okay, so for those who are yet to get your link, okay, it will be there for you soon. Okay, soon. Macam mana nak promote kedai lain guna link affiliate? Kita kena promote kedai kita je. Okay, kita kena promote kedai kita sebab kita nak naikkan kita punya business. Okay, so how does this seller affiliate program works? Okay, and yes, you can also ask me in BM. My BM pun power juga macam Cik Ujo, bukan tak power. Okay, any registration for affiliate? No, like I mentioned just now, no registration is required. Okay, it is there on your apps. Okay, it is there on your apps. Apa beza dengan Shopee Ambassador? Hoi, banyaknya soalan. Baru pertama. Beza dia, Shopee Ambassador, cakap bahasa Melayu boleh tak? Boleh, tapi sebab memang session kali ni kita adalah bukan rojak, kita adalah dui bahasa. Memang untuk cater English dengan BM. Tapi kalau tak faham boleh tanya je saya dalam bahasa Melayu. Okay. Kalau nak tanya dalam bahasa Inggeris, okay. Apps in Seller Center, no. Apps in your phone. Okay, your Shopee apps. Okay, your Shopee apps. Okay, nanti I will show you where to get it. Okay, kejap apa soalan dia? Apa beza dengan Shopee Ambassador? Shopee Ambassador is open to anybody regardless if you are a seller or a buyer. Okay, okay, mostly KOL lah. Sesiapa yang ada follower lebih daripada 1,000 orang boleh jadi Shopee Ambassador. Okay. Dan kalau you ada Shopee affiliate, seller affiliate, you boleh pilih, bukan boleh pilih, you akan dapat satu je. Okay, satu je. Shopee Ambassador untuk semua orang, asalkan you ada follower lebih daripada 1,000. Seller affiliate untuk seller sahaja. Okay. Will's Water, I don't understand, someone bought a product from us via affiliate link, shouldn't be the one to share the affiliate link, got the cash incentive. Okay, there is two here. If the link was shared by the affiliator, which is a Shopee Ambassador, yes, Shopee Ambassador will get the cash incentive. If the link is a seller affiliate link, okay, you as a seller will get the cash incentive. Okay, so it depends on who generate the affiliate link. Okay, for the rest of the question, please put it in the question tab. So we will go through that later. Okay, sebab okay, there are things that you guys are asking is inside this slide as well. Alright, okay. Macam mana nak dapat link affiliate? Sekejap lagi saya tunjuk nah. How to apply ambassador? I tak ada link tu lah. Siapa-siapa Shopee Ambassador yang boleh nak generate their own link nak pergi Shopee Ambassador boleh paste kat bawah tak? Okay, Haris, sekejap lagi jawab soalan you. 1,000 follower baru boleh, ya. Yeah. Okay, next. How does this work? Basically, you akan dapat, let me show you here. Ada. Ni. Okay, in your apps, okay, in your app, Shopee apps dalam telefon. Apps tu maksudnya dalam telefon. In your apps, you click seller affiliate, okay, you will see your personalized seller affiliate link. Okay, so this is where you get your link. Okay, to those who ask the question where to get the link, so it's there. Okay, and what will happen next is you are going to share that link to your social media. Okay, so whenever people click, okay, then you will get and make order, okay, a completed order, then you will earn cash incentive. Okay, sebelum saya pergi jauh-jauh, saya nak clarify kat sini. Shopee Ambassador yang perlukan 1,000 follower. Seller affiliate tak perlu, okay? So I will stop the Shopee Ambassador question sebab orang dah confused dah. Seller affiliate link open to all seller.
Okay, you akan nampak dekat apps. Okay, you akan nampak dekat apps. Ada ramai lagi tak yang belum dapat Shopee Seller Affiliate? Kalau belum dapat boleh komen tak kata belum dapat. Kita nak rough idea berapa orang boleh dapat. Dia boleh tengok dekat kita punya apps tu, bahagian app, lepas tu pergi ke bahagian kedai. Bahagian kedai tu nanti di bahagian Mi bawah sekali, lepas tu My Shop. Lepas tu scroll ke bawah, dia ada di bawah Seller Assistant dengan atas Shopee Ads. Dekat handphone, apps dekat handphone. Ada ramai juga belum dapat Ada banyak. Dia by invitation. Jadi tak ada form yang kita boleh provide untuk nak apply ke, dia by invitation. Jadi supposed to be semua akan dapat lah. Dia akan dapat secara berperingkat lah. Berperingkat, by stages. Tu ya ayat nak cari tak lupa. Okay, dah dapat dalam apps saja, okay? Dalam apps, bukan dalam komputer, dalam apps. Okay, boleh tak? So far faham tak? Do you guys understand what we have been talking about? Okay, so don't confuse yourself with Shopee Ambassador. So we are here on the topic of Seller Affiliate. Okay, so Seller Affiliate, you will get the link through your phone. Okay, masuk dalam apps, pergi scroll dekat My Shop, pergi scroll dekat Seller Affiliate. Dekat situ boleh nampak the link. Okay, like I show you just now is here. Okay. Okay, pergi dekat Banyak soalan di bahagian chat ni. Minta maaf takut terlepas pandang. Jadi kalau takut kami tak menjawab, masukkan soalan tu bahagian question. Bahagian question tu memang kita akan jawab. Okay. So saya go through slides dulu lah. Okay, go through slide dulu baru kita sembang-sembang lagi. Sabar sekejap ya tuan-tuan. Okay. Kenapa suara macam tu? Suara macam apa? Suara saya ke suara Ira? Okay, siapa yang tak dapat link lagi, harap bersabar. Okay, insyaAllah akan dapat soon. Kalau nak laju sikit, pergi PM Din. Okay, tenggelam timbul. Boleh tau. Kesian Din. Okay, suara okey tak? Ke suara memang tenggelam timbul? Siapa suara yang tenggelam timbul? Suara siapa tu? Kita sejam hari ni, kita sejam. Okay, dengar dulu lah. Okay, so apa benefit Seller Affiliate ni? Sebab kita nak dapatkan side income. Okay, because we want to earn more. Okay, because starting 1st of December, sayur naik harga, gardenia naik harga, ayam naik harga, semua naik harga nak. So, apa kita nak buat? Kita nak leverage as much as possible. Okay, so kita nak dapatkan cash. Okay, in the end, what we want is ultimately the cash incentive. Okay, and if you are in Shopee Facebook Uni, okay, there's one person who shared that she gained 20,000 ringgit for 1 week. Okay, 1 week, 20,000 ringgit from the Seller Affiliate program. Okay, okay. Kalau tak dengar apa-apa, you need to refresh. Tu je sebab you tak join audio lagi. Okay. Seller Affiliate program. Why this is so appealing? Because of the percentage. Okay. So you will get it range from 5.5% up to 7%. Okay. For a completed order and it is capped at 50 ringgit. Okay. So minimum akan dapat 55% sehingga 7%. Okay. Dan limit dia satu order RM50. Okay, itu untuk existing buyer. Okay, untuk new buyer, apa maksud new buyer ni? New buyer is a new buyer who sign up to Shopee recently. Okay, did not make any purchase ever from Shopee. Okay, bukan daripada kedai you je dia tak pernah beli, daripada Shopee seumur hidup dia tak pernah beli. Okay, itu definisi new buyer. Okay, so most of the time memang existing buyer lah yang kita akan dapat. Okay, but existing buyer pun 5.5% ni dah boleh cover transaction fee and your free shipping fee. Okay, okay. Banyak orang kata ada yang kata tak ada. Saya rasa lain korang kot. Okay, sebab ada orang kata okay. Okay, next. Macam mana calculation dia?
Okay, let's say the order is 259 ringgit 90 cent. Okay, 259 ringgit 90 cent. Plus shipping fee minus shop voucher applied. Okay, so the total amount paid by buyer is 259 ringgit 94 cent. Okay, so for existing buyer, okay, depending on the category, so you will get, example here is 7%. Okay, example here is 7%. And this 7% will be calculated based on the buyer paid amount. Sama macam transaction fee. Okay, based on buyer paid amount. Okay, so let's say here, okay, you have, let's say here, okay, they will get shop voucher 100 ringgit, okay, and end up paying only 150. Okay, so if they end up paying 150, so your incentive will be 150 times 7%. Okay, okay, how can I know which order is this coming from? You will not know yet. Okay, but Shopee is developing the dashboard. Okay, it's not going to be soon. Okay, it's not going to be soon. Maybe next year kan, tak tahulah. Alright, and so on. Okay, berapa persen yang belum sign up Shopee daripada populasi Malaysia ni? Sangat sikit. Okay, dalam 2,500 orang sebulan saja. Tapi it doesn't matter because this rate 7% is still high. Okay, nobody will give you 7% just saja-saja by promoting your own link pula tu. Okay, in another platform, if you want to do this affiliate, seller has to fork up seller have to fork up their own money to pay the affiliator. Okay, so it doesn't matter new buyer or existing buyer, but the incentive is there. Okay, so try to leverage. Okay, so how to earn? Basically you have your own link, okay, and then you put it in your social media. Okay, you have your own link and you put it in your social media, and then people will click that link and purchase, okay, within 7 days of clicking the link. Okay, only a completed order will get cash incentive. Okay, so you will see only the first, apa dia panggil ni, yang atas sekali ni, okay, the top one. Okay, so buyer click, okay, buyer purchase within 7 days, order completed, then only you will get cash incentive. Alright, other than that, you will not get. Okay, so live streaming won't have incentive because we will send payment link to the buyer kan. Well, you cannot attach your seller you cannot attach link in live anyway. In Shopee Live kan? Shopee Live cannot lah. Shopee Live you cannot send your link, but they can send your link but they cannot click. Okay, it's not clickable. So that's how live is. If you are Facebook, then it's okay lah. Facebook, TikTok. Tapi what you can do, okay, during live you put your Shopee affiliate link, okay, and then ask them to copy and paste. After that, click the payment link. Okay, as long as they click the affiliate link. I mean after live they will ask for payment link. Yes, we know. Okay, we understand how it works. Okay, so dalam you punya live, you put in your seller affiliate link. Okay, so in your live you put in your affiliate link, but you have to request them to copy manually and then paste it in browser. Okay, they cannot click. Okay, they cannot click. So once they click, okay, it will lock within 7 days. Okay, it doesn't matter they click and then they purchase ke tak ke, as long as within 7 days or within a second later they click the payment link, you will get the cash incentive as well. Okay, asalkan they click the affiliate link first. As long as they click the affiliate link first. You know aku nak explain. Okay, if order tak complete, if order is not completed, then you will not get the cash incentive. Okay, asal klik dapat insentif? Tak, asal klik
order is completed, then only you will get the cash incentive. Okay, but it is clickable link to it is not a clickable link. You need to ask them to copy and paste if it's in live streaming. Okay, if it's in live streaming, you need to copy paste, okay, and then ask them to click. Okay, after that, this one, right, you need to properly tell them the step by step lah. Okay guys, please copy this affiliate link and then paste it. Okay, once you click, then come back to my live and click this payment link. Dia macam gigih sikit lah. Okay, it's a step by step. This is only if you want to leverage on live streaming. Okay, but by right, live streaming cannot have any clickable link. You can ask them to PM you lah after the live streaming. You can ask them to PM you, then you give the link. They click there to buy. Okay, betul. Penat. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Nak tahu tak Aminah ni? Aminah, Suraya. Suraya. Okay, contohnya kan, okay. If share to any other places is clickable, only through Shopee live streaming is not clickable. Okay, only through Shopee live streaming is not clickable. Okay, macam mana nak dapat duit ni? Okay, contohnya Suraya is a seller. Okay, Suraya is a seller. Okay, and she publish her seller affiliate links on her YouTube. Okay, and then nama complicated. Krisa buat Krisa order. Okay, kemudian Suraya akan dapat duit. Okay, very straightforward. Suraya letak link, Krisa klik, order completed, Suraya akan dapat duit. Okay, second, Suraya share. Okay, tapi kemudian Krisa tekan. Tapi dia tak terus beli. Okay, dia beli dalam masa 5 hari. Okay, still Suraya akan dapat duit. Okay, dia punya time frame, dia punya distribution window is 7 days. Okay, dalam masa 7 hari dia klik, dia akan dapat duit tu. And finally, suara saya cukup ke? Dengar okey tak? Okey. Cuba refresh. Sebab orang lain dengar okey. Okay, finally, Suraya share, okay, Krisa tekan, tapi Divya tekan affiliate lain. Okay, macam mana kemudian cash incentive tu Divya akan dapat. Faham tak? Okay, asalnya, okay, Suraya share link, okay, kemudian Krisa tekan, tapi Krisa tak beli. Krisa pergi buka Facebook ke, Krisa pergi buka IG ke, dia klik link yang Divya share. Okay, so dia akan ikut link yang paling latest sekali Krisa klik. Okay, betul, kesian Suraya kena potong jalan. Okay, tapi tak apa, Suraya dapat sale. Dia kira yang last sebab orang yang last tu yang put effort lebih supaya orang tu membeli. Contohnya saya buat video YouTube, saya just cakap buat video, ambil video viral mana-mana, saya buat video, lepas tu saya letak link macam tu saja. Lepas tu Ira pula dia pergi buat video YouTube, dia explain cara macam dia nak buat. Jadi orang masuk saya, dia tak beli lagi sebab dia tak tahu nak guna. Jadi orang pergi ke Ira baru nampak, oh macam ni caranya, cara nak guna dia. Jadi dia buat pembelian. Jadi saya tak layak dapat. Ira supposed to be yang last one. Orang yang terakhir yang persuade buyers tu. Okay, Divya tu seller kan tak? She can be a seller, she can be a Shopee ambassador as well. She can be a seller, she can be a non-seller. Okay, but she has the link. Okay, so if Divya is a seller, then it will goes to Divya. If Divya is a Shopee ambassador, then it will goes to Divya. Link yang terakhir Krisa klik, yang tu yang akan dapat sale. Penat. Okay. So macam mana nak dapat cash incentive ni? Okay,
the cash incentive will be processed on a monthly basis. Okay, 1st to 30th of September. Okay, 1st to 30th of September, only on completed order. Okay, completed order 1st to 30th of September, you will get in your seller wallet by 31st October. Okay, by 31st October. So for any completed orders within 1st until 30th of October, you will get it on 30th of November. Macam tu. Okay, bulan ni dapat ujung bulan depan. Okay. And only on completed orders. Return ke, refund ke, cancellation ke, tak jadi beli ke, unpaid ke, tak kira. Okay. Affiliate and ambassador punya persen sama tak? Tak, ambassador punya persen sangat sikit. Okay. Ada lagi. Okay, next. Okay. Getting started with seller affiliate links, affiliate program. Okay. So, like all of you guys are asking how to get this affiliate link kan? It's here. On your Shopee app, under my shop, okay, there is a tab called seller affiliate program. Click on it and you can copy your affiliate link. Okay, copy paste and share it in your social media, put it in your FB CPAS, put it in your Google Ads, yelah, betul lah. Okay, Google Shopping, okay, and so on. Okay, you can put everywhere. If you do, you will get the cash incentive. If you don't do anything, you will not get anything. Alright? Okay, so where to access this again? Okay, you go to your apps, go to my store. Okay, jangan pergi dekat buying. Okay, jangan pergi kat buying. Pergi dekat my shop and then you scroll to seller affiliate program. Okay, lepas tu nampak, oh Cherry pula nak jadi seller sekarang ni, bukan Suraya. Copy link ni. Okay, copy link ni, paste lah kat mana-mana social media. Macam shop bag exactly. Okay, macam shop bag. Yeah. Alright. So 1st to 7th September, you will get 1,000 and this is only estimated. Okay, estimated. You will, from my experience, I have gotten twice already. It's lesser than displayed lah. Okay. Program ni sampai bila ke? Sampai Shopee ubah fikiran. Tahu. Berkemungkinan masa depan kita tak tahu Shopee nak follow dia ada platform or not, tapi selagi boleh grab, kita grab. Sebab dia punya insentif very high lah sekarang ni. Consider very high insentif dia. Okay, if less than 50, can we get payment? Yes. Okay, if your incentive earn is only RM2.50, okay, RM2.50, kan baru start dah tanya bila end. Okay, so nak cakap apa tadi? If below RM50, you will still get it. It will be parked inside your seller wallet. Okay, seller wallet. Maximum per order is RM50, right? Bukannya below 50 tak boleh dapat duit. Betul. Jadi orang tu beli peti ais harga RM10,000 ke, kita maksimum akan dapat RM50 je. Okay, how to the cumulative commission that we have earned. Okay, apa saya buat? Mana ni? Ain Azman. Setiap minggu, every week you need to snapshot. Okay, every week you need to snapshot. Okay, then you add up together. And then you will see lah the payout amount is less than the estimated anyway. Okay, ni memang estimated. Ada ulangan? Ada. Okay, ada ulangan ke? Yes, selepas habis ni ada email, akan dapat email. Jadi boleh tengok ulangan. Okay. Okay, if we already have an ambassador so we cannot be seller affiliate, Putri Wani, please put this inside the question tab. Shopee will answer that on behalf of us. Okay? Jadi Shuming already respond to. Shuming dah respond dah? Yeah, we will remain ambassador. Okay. Of being affiliate. Okay. Baru dapat jawapan Ira tanya tadi. Correct. Okay. Sat. Nak saya bantu jawab soalan? Okay.
Tak, dia cepat sangat, laju sangat. Link ni kedai saya atau produk saja. For now is shop link. Okay, for now is kedai punya link. But if you have RM, you can request your RM to generate your product link as well. Okay, and moving forward, in future, you are able to generate your product link as well. Okay, if you have RM, leverage on it, on them. Kejap. Shopee ni wanita ke? Okay. Okay, if I share my affiliate link to 5 friends to help me sell, how do I know which person bring the most sales and so on? You will never know. Okay, because there's only one unique link. This is the question that Cikgu Jo keep asking. Okay, sebab I give something at the end of the session. Macam mana nak differentiate? Kita ada discuss dengan Ira semalam. Okay, Saidatul Husna, macam mana nak dapat seller affiliate link? Dekat sini, dekat apps, My Shop, pergi seller affiliate program. Dekat situ ada link. Kalau tak ada lagi, pergi tanya Din. Kelas bahasa Melayu kan? Kelas dua bahasa. Okay, I'm supposed to do all English. Okay, fully English. Tapi sekarang ni dah campur bahasa Melayu pula. And Cikgu Jo supposed to fully BM. Okay, this is a dua bahasa class. Okay, sebab kalau sign up pun dia tulis English/BM. Okay, bukan iShop sendiri tau. Memang Shopee different. Jelas, boleh je cakap apa nak request jawapan Cikgu Jo. Nanti saya cakap bahasa Melayu. Okay, correct me if I'm wrong. Just now you mentioned seller earn 20k incentive through affiliate program. Yes, per week, but we only cap RM50 per month. No, you are capped to RM50 per order. Okay, RM50 per order. Okay, each copy. So if you have 1,000 order, if you have 100 order, RM50. Okay. From one order. If you have 100 order, then kali lah. Multiply. Okay. Okay, Syami alias, you tanya soalan tu dekat Shopee dalam question tag. So means affiliate program we only have one link for now. Okay. Ada kelas bahasa Melayu tak tadi? Nanti tak ada. Kalau tak faham, tanya je dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. So dia cakap dah, mesti orang akan kutuk. Ira, koyanya cakap bahasa Inggeris. Rojak. Okay. So kalau kita dapat RM2.50 je, boleh dapat juga ke? Boleh. Dia akan masukkan dalam seller wallet. Okay. So yes, it's RM50 per order. RL ke RM? RM, Relationship Manager. Okay. Kenapa incentive payout duration saya tak berubah? Masih 15 to 21st. Memang 15 to 21st sebab minggu ni tak habis lagi. Kan? Cuba cek Zat. Okay. 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 Yes. It means the sky is the limit. Yes. So if you do, you will definitely get. Okay. And I earn quite handsome jugalah. Okay. Bolehlah pergi bercuti. Okay. Boleh pergi zoo negara. Boleh. Okay. Yang ni dah explain dah tadi. Pasal dah explain banyak kali. Okay. Next. Jadi saya masuk part saya. Alright. Penat, babe. Minum. Ni bahagian question tag kita boleh sentuh. InsyaAllah kita akan sentuh bahagian question tag nanti. Soalan di question tag lagi. Okay, jadi choosing your target audience and channel. Jadi sebelum kita nak bermula di buat Shopee affiliate ni, kita kena audit tahu audience kita tu daripada kumpulan mana. Anda jual produk jenis apa? Anda jual barang makanan, jadi anda kena target geng-geng mak-mak. Anda jual produk yang barang motor, anda kena target geng-geng muda-muda, remaja. Anda jual barang-barang kerusi sofa untuk urut. Jadi anda kena target orang-orang bekerja ataupun orang-orang yang dah tua. Jadi anda kena tahu anda punya kedai anda dalam kategori yang mana. Jadi salah satu contoh yang saya letak yang dah memang ada kat sini ialah kita kena tahu kita nak target kepada new ataupun existing buyer.
Kalau kita target kepada new, memang kita akan dapat lebih lagi lah, kita dapat insentif lebih lagi, tapi agak susah. Jadi cara nak target ke new, ada cara dia, mungkin kita pergi ke tempat yang orang tak pernah sebut langsung pasal Shopee. Jadi di kawasan-kawasan situ, maksudnya contoh di Facebook, di grup ni, kita boleh cuba suggest dia orang untuk guna beli pakai shop link kedai anda tu. Jadi tarik mereka untuk beli barang anda di Shopee. Ada banyak sebenarnya, banyak. Sebelum ni kalau orang contoh yang dah revolusi Shopee ni, sebelum ni tak pernah ada orang jual ikan bilis, ikan masin. Ikan masin, ikan kasam dalam Shopee tak pernah. Tapi sekarang merata-rata tempat orang jual. Sambal, tak ada orang jual. Tak ada orang jual sambal. Sekarang disebabkan Khairul Amin punya trend, jadi merata-rata orang dah start jual. Jadi anda boleh cuba tarik, jual something yang baru. Jadi tarik pelanggan yang baru menggunakan Shopee, datang beli kat Shopee. Contohnya anda ada syarikat printing. Jadi sebelum ni anda ambil order daripada customer order daripada WhatsApp saja ke. Jadi sekarang anda dah boleh bagi ke customer sedia anda yang anda ada tu link anda punya affiliate kedai. Jadi dia beli daripada link affiliate tu melalui Shopee, anda dapat double. Satu profit anda, profit printing anda tu, satu lagi daripada affiliate anda punya tu. Jadi tarik customer audience yang sedia ada dan suruh mereka gunakan Shopee. Yang kedua ialah demografik dia, age, location, gender dengan occupation dia, apa pekerjaan dia. Jadi kita kena tahu. Benda-benda ni kita bukannya hantar secara buta tuli. Jangan hantar secara buta tuli, itu tak bagus. Itu tak bagus kalau kita hantar secara buta tuli. Macam biasa saya cakap, kalau anda just bergantung kepada nasib, maksudnya anda sedang berjudi lah. Kita tak nak judi. Tak nak judi. Gunakan data. Jadi kalau anda jual kedai anda banyak barang-barang motor, share anda punya link tu kepada grup yang berkenaan dengan motor, ataupun grup yang muda, ataupun grup dalam tu orang lelaki. Jaranglah kita. Janganlah pergi share link anda dekat grup memasak. Kan tak kena. Jadi kena tahu demografik dia. Seterusnya pula psychographic. Apa interest dia, shopping habit dia dengan opinion dia macam mana. Kita kena tahu benda-benda ni. Dan yang terakhir sekali adalah online habit, how long they go online, how long they spend. Jadi berapa lama dia orang menggunakan internet. Benda-benda ni kita kena tahu supaya kita boleh create kita punya persona. Jadi salah satu cara kita nak menjadi influencer bagi Shopee affiliate ni adalah salah satu kita sendiri yang build kita punya channel. Kita bangunkan, contohnya kita bangunkan Facebook group kita bangunkan Facebook page kita ataupun Instagram page. Kalau anda nak bangunkan anda punya platform sendiri, anda punya channel sendiri, jadi anda kena tahu semua-semua ni. Buat kajian dulu berkaitan keempat-empat ni, buat kajian apa yang anda nak tackle, baru anda bangunkan anda punya group. Jadi kalau anda jual barang-barang masakan di Facebook, anda share lah berkaitan masak. Selepas tu barulah kita share kita punya link affiliate. Jangan terus tembak saja. Ataupun satu lagi, anda boleh tumpang saja. Jadi kalau admin tu tak ada masalah, anda boleh tumpang dan bagi konten. Janganlah terus pump link affiliate, memang takkan ni lah. Memang susah nak membuahkan hasil lah. Bagi konten, tunjuk cara guna apa semua, jadi baru orang tertarik nak membeli. Saya jual kerusi macam Cikgu Ira pakai tu. Dia jual kerusi lah, boleh dapat diskaun ni Cikgu Ira. Saya nak satu lah. Lepas tu dekat Facebook NIG, ramai yang klik sebab free shipping. Yang ni saya tak berapa faham. Lepas tu dekat Facebook NIG, ramai yang klik sebab free shipping. Yes, maksudnya dia gunakan Shopee untuk membelilah, dia akan dapat free shipping. Okay, kita tengok slide seterusnya, choosing online channel to promote your link. Kita ada sekarang ni, suggestion ni ialah Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Kita tengok 93% menggunakan social media. Di internet ni, orang 93% menggunakan social media. Hanya dalam 7% something je yang tak gunakan social media. Maksudnya dia masuk Google buat kerja je. 93% pengguna menggunakan social media. Jadi sangat besar lah dia punya potensi ni. Yang 91% daripada 93% ni menggunakan Facebook, 61% menggunakan Instagram, 80% menggunakan YouTube dan 37% menggunakan Twitter. Jadi how do they consume content? Macam mana dia orang tengok content? Berapa lama? Dan menggunakan method apa? Okay, 71% spend more than 5 hours online, 5 jam dia orang spend untuk online.
dan 98% menggunakan handphone. Jadi kalau anda nak buat konten untuk share anda punya YouTube punya link ke apa semua, writing ke, artikel ke apa semua, make sure anda optimize kepada phones. Zaman sekarang ni memang semua orang menggunakan phone. Jadi optimizekan video anda kepada phone. Tahu ratio phone macam mana? Biasanya sekarang orang suka pakai petak je buat video. Ratio 1:1. 1 titik nisbah 1. Kita tak panggil melintang lah sebab banyakkan orang guna phone. Okey. Terusnya use laptop, notebook or netbook 37%, hanya 37% dan 37% menggunakan desktop komputer. Okay, consider the purpose of each online channel. Jadi kita kena tahu kita ada 4 purpose kat sini. Kita ada yang pertama ialah entertain. Kita nak buat hiburan. Jadi sambil-sambil buat hiburan kita tarik dia beli. Kemudian kita nak inspire. Yang ketiga ialah educate dan seterusnya ialah convince. Jadi kat sini dia ada bagi contoh lah, kalau kita jual educational product, for example textbook and stationery, kita boleh consider untuk gunakan channel ke arah educate. Maksudnya kalau kat sini kita nampak kalau kita nak educate customer, kita kena bagi infografik. Lepas tu kita bagi press release ataupun kita bagi guides, kita bagi tutorial, lepas tu trend report. Itu contoh-contoh dia. Kalau anda nak bangunkan channel anda sendiri, boleh follow kepada kita punya guideline ni lah. Jadi tengok channel anda tu anda nak bangunkan mengikut ke arah mana. Okay, saya akan cepat sikit supaya kita boleh jawab soalan nanti. Okey, seterusnya tajuk kita yang keempat ialah creating engaging content for your seller affiliate link. Kita nak yang engage, kita tak nak yang idle yang hanya tengok saja. Kita nak orang yang engage, maksudnya dia ada komen, dia ada klik ataupun dia ada like. Okey, share your affiliate link via online platform effectively. Cara macam mana kita nak share kita punya affiliate link ni? Kita salah satu cara yang paling umum ialah kita buat video ataupun image lah. Tapi ada je orang yang buat just text dan berjaya. Dia just buat dia buat posting, dia just cakap je, dia tulis je text je. Dia tak gunakan image. Tapi by right-nya supposed to be gambar lah yang akan lebih menarik perhatian kita punya potential buyer, dan juga video. Okay, seterusnya kita ada types of content that you can create. Salah satunya ialah kita create pre-recorded product demonstration. Macam saya cakap tadi, Cikgu Ira dia buat tutorial, dia menceritakan macam mana nak gunakan produk ni. Saya just tunjuk, saya ada produk ni, meh beli kat link saya. Saya tak buat tutorial, tapi Cikgu Ira lagi deeper, dia ajar macam mana cara nak guna, jadi orang lebih tertarik, orang dah tahu cara guna dan orang nak gunakan. Jadi kita boleh buat pre-recorded cara nak gunakan produk. Yang kedua, kita boleh buat live stream. Okay, live stream ni orang sangat suka. Live stream is the future sebenarnya. Banyak kali dalam kelas saya dah cakap dulu waktu awal-awal jadi Shopee expert. Live stream dengan TikTok. Saya dah sebut TikTok memang akan naik. Dan sekarang memang dia dah merata-rata dah orang gunakan TikTok untuk promote produk dia. Tapi live stream ni nak kena push lagi. Kita boleh cuba di TikTok pun boleh live stream. Di Facebook pun boleh live stream, boleh multiple device lah kalau nak buat live stream ni. Sebab customer dia kadang-kadang dia duduk, dia nak ada interaction, dia nak tanya je. Bila dia tanya, kita jawab pertanyaan dia tu, dia akan rasa terhutang. Macam main chess. Step pertama kita buka, kita tunjuk video. Dia masuk, dia buat step pertama dia tanya. Bila dia tanya, itu step dia. Jadi step kita dia tanya, kita jawab pula, itu step kita dah jawab. Jadi step seterusnya ialah step dia. Step seterusnya sama ada dia nak membeli atau dia nak belah. Jadi kita letak burden kepada dia lah. Jadi bila live stream ni sebenarnya conversion rate dia akan lebih tinggi lah sebab kita consult dengan dia, kita tarik dia untuk membeli. Okey, yang seterusnya ialah Facebook or Instagram post. Saya rasa kat sini semua dah ada Facebook ataupun Instagram dan Twitter, tweet, kita boleh gunakan tweet, dan yang terakhir sekali ialah website dengan blog post. Website dengan blog post ni kalau anda perasan dekat kita punya Facebook sendiri pun dah optimize kepada blog post, kepada website. Kita klik satu-satu website, dia buka tepi je, macam baca berita harian. Harian Metro ke, bila klik dekat link tu dia akan buka tepi saja, dia akan boleh tengok website tu melalui Facebook saja, dia dah optimize. Jadi potensi sangat besar, maksudnya anda boleh bangunkan sendiri sebab website dengan blog post ni kita punya.
kita punya. Jadi orang lain tak boleh nak delete post ke, nak ban post ke, nak tutup post kita. Tak ada masalah macam tu. Boleh ke paste, how do we get link? The link by invitation only. Jadi kalau tadi Teacher Ira dah ada cerita di awal, boleh tengok recording. Kalau dah ada boleh tengok recording macam mana nak dapatkan link tu. Link by invitation lah kalau dah ada. Tengok recording nanti boleh nampak macam mana Teacher Ira dah tunjuk. Okey, Nurul Asni, boleh ke paste link di TikTok? Di TikTok tak boleh, kena ada bio. Kena letak dekat bio. Ataupun kalau nak gunakan TikTok Ads Manager pun boleh. Saya dah lama dah menggunakan TikTok Ads Manager. Jadi boleh terus gunakan TikTok Ads Manager pun boleh. A will get incentive. Ni perkataan apa ni? C will get incentive. Okey. Soalan daripada Syuki. Dah dijawab belum Ira ni? Shu Queen Lim. Belum kan? If A share her seller affiliate link to B and B click on the link but buys the particular product from C, A still get the incentive? Kita tengok ada jawapan kat sini. C will get incentive. C will get incentive even though C didn't share her link. Okey, jawapannya betulnya sebenarnya adalah saya macam diam. Ira mute. Okey. Jawapannya A akan dapatlah, orang yang share link tu. Orang yang share link tu akan dapat. Betul Ira? I cakap tapi I tak tahu kenapa tadi muted, tak boleh unmute. Itulah saya rasa seorang kat sini. I cakap tu. Tak. So tak. Jawapan Rin A yang akan dapat. Okay. A dia share dia punya seller link. Okay. B klik. Tapi B pergi beli orang lain punya. B pergi beli produk daripada contohnya Philips. Philips daripada iPhone, dia pergi beli iPhone ke, A yang akan dapat insentif tu. Selagi buyer tu tak klik another link yang override dia punya tracker tu, jadi A akan sebab tu berbaloi, bukan hanya kedai anda. Best dia. Okay. So actually this is not just Shopee, mana-mana affiliate pun it works the same. Okay, the exact same concept. Okay, so A jual gula-gula lah, gula-gula 10 sen. Okay, gula-gula 10 sen, B klik. Tapi B tak beli. Okay, tapi B tiba-tiba pergi beli Oppo telefon tu. Okay, so A akan dapat affiliate incentive, cash incentive daripada harga Oppo tu. Tapi of course lah maximum cap at RM50. Okay. Dia tak macam kalau guna A dengan B ni mungkin confuse. Okay, cara dia contoh saya klik link Cikgu Ira bagi tadi. Cikgu Ira bagi link, dia jual handphone. Saya klik link dia, saya tengok handphone dia, alamak Cak Ayam saya tak nak. Jadi saya pergi scroll lagi, saya cari kedai lain. Dan saya ada nampak handphone Oppo di kedai orang lain punya, bukan Cikgu Ira punya. Saya beli daripada situ. Jadi Cikgu Ira masih dapat insentif daripada situ. Okey. Situasi kedua, saya klik link Cikgu Ira handphone. Jadi saya tengok Cak Ayam saya tak nak beli. Saya pun back off, saya pergi mandi swimming pool, saya pergi buat benda-benda lain. Lepas tu saya buka Facebook, saya nampak ada orang lain share link pasal handphone juga. Saya pun klik link tu. Cikgu, bukan Cikgu Ira lah, Cikgu Ina. Ina dekat sangat. Cikgu Ahmad. Okey. Jadi Cikgu Ahmad dia share link dia dekat Facebook. Jadi bila saya klik tekan link Cikgu Ahmad tu, maksudnya dia dah override Cikgu Ira punya. Jadi saya beli apa-apa seterusnya selepas itu, walaupun di kedai orang lain, bukan di kedai Cikgu Ahmad. Cikgu Ira dah tak dapat dah lah. Cikgu Ahmad yang akan dapat, the last one. Okay. Okay, dan konsep ni memang kat mana-mana pun sama je. Konsep ni sama, tak kisah mana-mana. As long as you share the link, tak kisah apa yang dia beli, dari mana dia beli, seller mana yang dia beli, the last link click, orang tu yang akan dapat the cash incentive. Okay, so direct beli kedai kita bagi. Betul lah tu. Alright? Okay. Yes. Okay, Shu Queen Lim.
Syukurly. Walaupun anda rasa kedai anda ni produk dia tak berapa boom, tak berapa wow, mana tahu orang masuk tengok produk anda tapi dia pergi beli tempat lain. Daripada situ pun kita boleh dapat insentif. Sebab kita dah usaha panggil orang untuk masuk ke Shopee. Before Mr. Shopee change your mind, betul. Selagi setakat sekarang ni Shopee masih lagi bayar, jadi kita ambil je lah. Terima kasih Shopee. Okay, saya sambung sikit lagi, nak pergi cepat sikit lagi boleh Okay, saya go through je lah sebab ini mostly orang dah tahu. Okay, example, share your seller affiliate link on Facebook. Jadi di Facebook ni kita letaklah link kita. Kita buat content, kita buat guide, cara gadget terbaru, kita buat compilation gadget-gadget terbaru yang ada dalam kedai kita. Kita buat video, dekat bawah tu kita letaklah link. Itu cara dia. Kemudian pada page kita boleh letak pada bahagian about. Jadi kita ada brand, contohnya kita ada brand Sony. Jadi bila orang buka Sony dekat Facebook, dia pergi ke page tu, dia ada nampak website tu, website affiliate tu. Seterusnya dekat Instagram kita letak dekat bio dan juga kita boleh letak caption untuk pergi dekat link kita dekat bio tadi tu. Okey, dekat TikTok and YouTube. Okey, dekat TikTok pun nak kena ada 1000 juga kalau tak salah saya. Kalau personal account untuk ada bio tu nak kena ada 1000 followers. Baru boleh letak link dekat kita punya TikTok. Kalau TikTok, kalau di YouTube boleh terus letak saja pada bahagian description. Kemudian example, dan seterusnya kalau website, kalau anda ada website sendiri, boleh letak anda punya logo Shopee tu macam dia tunjuk ni, also available at Shopee. Jadi link tu jangan letak direct link ke kedai anda, letak link affiliate anda. Jadi anda boleh tapau lagi profit persen daripada situ. Okay, tip to engage appropriately with buyers. Make sure the content you post is relevant to your shop and your product. Make sure anda post benda tu ke group yang secara relevan, secara intellectual, bukannya anda spam harap orang klik. Jangan buat macam tu, takut satu kali Shopee dia trigger kata rupanya dia ni main spam ke, kena ban pula post dekat Facebook. Mungkin bukan pihak Shopee yang ban, pihak Facebook yang ban sebab anda duduk post. Admin pun tendang anda keluar. Jadi make sure anda bagi content, bagi something. In return anda selitkan anda punya link affiliate. Lepas tu yang kedua jangan copy konten orang lain sebab memang terjadi dia gunakan konten orang lain, video orang lain di Facebook dan seller tu ini daripada Indonesia. Seller tu report ke pihak Shopee sebab dia gunakan video yang sama, jadi seller tu dikenakan punishment. Di Malaysia saya tak tahu tapi ke arah situlah. Jadi jangan guna konten orang lain suka-suka macam tu saja. Kalau nak guna, at least bagi kredit lah, jangan ambil video dia affiliate dia cantik, ambil video affiliate dia anda tukar dengan affiliate anda, itu salah. Secara human being pun salah, anda dah ambil konten orang lain. Okay, consider your brand persona, macam saya cakap tadi, ke arah mana anda nak tuju. Follow social media platform guideline to avoid post deletion. Kena follow dia punya guideline, jangan spam, jangan letak gambar-gambar orang tak pakai baju ke, jadi nak gambar lagi, klik link ni, anda bagi link Shopee. Memang dia akan lekat link tracking tu, dia punya tracker tu akan lekat. Tapi bila dapat komplain ke something ke, mungkin anda boleh dikenakan tindakan. Okay, yang seterusnya ialah create two-way engagement with your customer. Bila di Facebook ni, it's all about engagement. Algorithm dia mengutamakan engagement. Jadi kalau anda perasan post anda yang tak ramai orang tengok tapi tak like, kalau kat Facebook pun sama, dia akan jadi Shopee, Facebook akan kurangkan dia punya tu. Tapi kalau ramai orang nampak dan klik like atau komen, post tu akan lagi naik dan makin ramai orang naik. Jadi maksudnya post yang viral akan lebih viral lah. Post yang sendu sedan ni akan makin sendu sedan. Okay, dan seterusnya yang terakhir sekali, make sure your post shareable by others. Dia punya kita panggil privacy. Yes, privacy tu anda turn off lah. Maksudnya anda bagi orang boleh nampak anda punya post. Okay, kita dah habis dah dekat situ. Saya ambil soalan 2-3 sikit, Ira boleh? Dah 5.30 dah bro. Dah 5.24 dah. Jadi saya rasa sebab kita dah utamakan ni,
question ni, which feedback form. Okay, rasanya dah terjawab ke semua dekat bahagian question. FAQ, okay, Shopee cakap FAQ, okay, untuk dapatkan slide ni korang kena rate 5 star. Rate 5 star. Okay, kalau nak dapatkan slide ni, lepas ni kena isi feedback form. Okay, kena isi feedback form, nanti akan dapat slide ni. So korang boleh go through FAQ. Okay, kita nak buka soalan kepada audience dulu dalam masa 5 minit untuk settlekan. Okay, FAQ ni korang boleh go through sendiri nanti nah. Okay, as long as you fill up the feedback form, you will get this slide. Okay, as long as you put 5 star, you will definitely get. Okay, I will push plus recording. Okay, macam mana nak opt out SPX? Chat with CS. Okay. Do I need to declare affiliate disclaimer when I share the link on social media, post or video? You don't need to. Okay, nobody declare the affiliate disclaimer. Okay. Dapat reward apa-apa tak cikgu? Free ads ke? Dapat reward apa? Dapat reward cash. You will get cash. Banyak tu orang tak nak free ads, orang nak cash. Dapat cash. Okay. And then I just want to clarify, walaupun order bernilai 10 sen sekalipun, you akan dapat cash incentive. RM50 tu maximum cash incentive setiap order. Okay, bukan sebulan, bukan seminggu, bukan minimum order purchase, bukan. RM50 tu maximum cash incentive yang you akan dapat for one completed order. Okay. Okay, saya nak bagi tambah sikit sementara ada masa 1 minit. Tambah. Kalau anda rasa anda tak boleh nak bangunkan channel, tak boleh nak bangunkan anda punya platform sendiri, channel anda sendiri, jadi jangan risau, tak perlu risau. Anda satu, kita boleh tumpang dengan channel-channel mana yang dah ada. Yang satu lagi ialah kita boleh hire influencer. Sebenarnya influencer punya kerja sekarang ni tak banyak lagi. Dah ramai jadi influencer, tapi job saya tengok belum, dia orang tak sekerap macam di luar negara. Kalau di influencer di luar negara dapat 100k followers dia mesti akan ada orang pergi dan bayar untuk promotekan produk dia orang. Jadi anda ada RM100 tak? Ada RM200. Kalau ada 100 atau RM200, cari influencer di TikTok ke, di Facebook ke, di YouTube ke. Jadi suruh dia buat shout out, suruh dia buat anda punya produk review, lepas tu letak anda punya link. Lebih kurang macam tu lah. Jadi hire orang lain. Jadi kalau anda boleh singkatkan masa anda lah. Jadi kalau contoh anda dah sibuk dengan kedai dan anda nak bangunkan social media platform lagi, nak bangunkan ni, long run dia memang lebih jimat kalau kita bangunkan channel kita sendiri. Tapi short term dia kalau anda nak test dulu, cuba hire. Kalau biasanya kita ada kat sini banyaklah, Facebook, TikTok, YouTube, Facebook. Lepas tu kita kalau nak guna Facebook Ads pun boleh guna Facebook Ads dan masukkan link anda punya affiliate tu. SLA affiliate. Hire Ira. Ada soalan kepada Ira? Hire Ira lah. Hire Ira, yes. Tapi Ira mahal lah, satu post yang silap RM5,000. Boleh. Macam mana nak dapat link? Okay, kat sini nak dapat link Nur Zahira Irdina. Pergi dekat Me, pergi kat My Shop, scroll sampai seller affiliate program. Okay, nampak nanti Irdina Shop. Lepas tu ni lah link dia. Okay, copy kat sini. Okay guys, sila snapshot page ni. Okay, kat mana nak jumpa kat sini lah. Okay. Baru first time guna affiliate ni. Macam mana nak guna tak tahu. Lepas ni dah isi feedback form 5 star. Lepas tu Shopee akan email recording ni. Recording ni fast forward, tak payah dengar apa saya cakap, terus forward kepada Cikgu Jo punya slot tadi. Okay, Cikgu Jo dah 1 jam cakap pasal macam mana nak guna affiliate link ni. Okay, so boleh share dekat Facebook, IG, TikTok. Saya nak betulkan sikit, TikTok tak boleh share link kalau kita sign up as content creator. Okay, kalau kita sign up as business, you boleh share link. Okay, tapi tak ramai content creator sign up untuk business sebab you ada limitation on
lagu. Okay, so TikTok dia punya algorithm based on viral. Okay, dan kita nak leverage on viral punya lagu, viral punya semua benda viral lah. Only then you boleh dapat muncul dekat FYP. Kalau you guna lagu yang tak apa-apa yang tak available dalam business account, so you akan kurang lah you punya view. You tak akan naik pun dekat FYP. Macam tu. Okay, tapi untuk apa benda tu? Untuk letak link dekat TikTok hanya untuk business account. Content creator tak boleh. Tapi jarang lah orang ambil business account. Ni, jawab. Okay, sorry, one more question to clarify regarding the earlier question. Example, brand Facebook insert my shop link on their Facebook. So if people click and complete the purchase, who will get the incentive? It is your link kan? Your link, kalau your link you akan dapat walaupun kawan-kawan you yang gunakan link tu. Sebab tu kita boleh guna saya nak menjawab tadi, kalau contoh kata nak hire influencer. Okey, saya nak hire Cikgu Ira dengan Cikgu Ahmad. Saya ada 2 influencer saya nampak. Jadi saya nak hire Cikgu Ira tolong buat shout out. Saya punya produk ni, saya bayar RM200. Rate dia standard macam tu lah, 100, 200. Itu bawah 100k punya followers lah. Atas 100k mungkin anda kena consider lebih lagi lah. Boleh bincang dengan dia orang private PM. Jadi salah satu kita nak tahu daripada mana sale datang. Saya hire Ira dengan Ahmad, 2 orang. Lepas tu sale bulan ni masuk 100 order. 100 order saya dapat RM5,000. Jadi saya nak tahu siapa yang bagi sale, Cikgu Ira ke Cikgu Ahmad. Salah satunya kita boleh maskingkan kita punya URL tu satu lagi. Kita pakai .bit.ly ke, kita pakai cc.cc ke. Jadi kita lalukan kepada satu lagi forwarding punya link. Daripada situ kita boleh trace berapa yang Cikgu Ira punya shout out bagi traffic. Kita tak tahu berapa orang purchase. Tapi kita boleh nampaklah Cikgu Ira punya link shout out akan dapat 1,000 orang klik. Cikgu Ahmad punya klik dapat 50 orang je. Jadi saya tahulah selepas ni jangan hire Cikgu Ahmad, hire Cikgu Ira. Boleh dapat Itu salah satu tips lah macam mana nak trace kalau anda guna multiple, anda guna orang lain. Anda bukan share anda sendiri, anda guna orang lain. Jadi siapa buat kerja bagus, siapa buat kerja tak bagus, kita tengok dia berdasarkan link yang kita shorten tu. Okey, kejap iklan. Malam ni saya dengan Cikgu Jo akan buat live. Okey, how to rock your 12-12 campaign. Okey. Dekat YouTube live, so boleh join, boleh copy. Okey, nanti paste. Okey, copy link tu sekarang sebelum orang lain dah type message. Okey, kejap. Kita ada berapa minit? Jo, lagi satu soalan. Jawab. Saya baru dapati notification dapat notification terpaksa opt out seller affiliate sebab clash dengan ambassador. Tak tahu macam mana dapat dua affiliate kalau nak opt in semula macam mana. Kalau itu baru Cikgu Ira tanya dengan Shopee punya team dan dapat respon yang dia akan utamakan Shopee seller affiliate. Betul Cikgu Ira? Tak, balik rupanya. Terbalik. Sekejap tengok boleh. Dia akan utamakan ambassador punya lah. Betul. Jadi dia akan onboarding kepada ambassador, shop seller affiliate tu dia akan offboardingkan. Jadi dia akan utamakan ambassador punya program dahulu. Siapa yang ambassador akan terus dengan ambassador lah. Betul Cikgu Ira? Betul. Takut terbalik. Nampak macam pelik tapi betul. Okey, kita ada masa lagi 7 minit. Shopee bagi additional time. Yes. Okay, dapat duit baru boleh tambah masa. If a buyer click my affiliate link within 7 days, it will lock and no override issue. Correct. Even he click other affiliate link within 7 days. Okay? Okay, siapa ni nama dia? Alamak, dia dah hilang. Shiro Gawawa. Okay? So if a buyer click your link, okay, and then within 7 days, she did not buy anything, okay, but she click another link, okay, your affiliate link will be obsolete. Okay, so it will be override. So the other affiliate link will be considered. Bahasa Melayu dia, kalau orang lain dah klik link kita, okay, kemudian dalam masa 7 hari tu tiba-tiba dia klik link orang lain, link kita dah tak valid.
Okay, link orang lain tu yang akan dapat cash incentive. Faham tak? Okay, kalau diberi option, kita tak diberikan pilihan. Memang akan dapat Shopee Ambassador je. Okay. Dia kena rajin tau. Dia kena rajin tu je. Tak rajin boleh tapi kena banyak duit. hire influencer lain. Tak rajin tak apa, hire influencer lain buat kerja untuk korang. Okay. Let's say A click my link, then purchase RM30. Then next week A buys again and paid RM40. I get incentives twice or once. You will get twice provided that both times A click your link, your affiliate link. Okay? So kan, kalau next week after 7 days dah consider off lah kan? Betul? Betul. Okay, so dia kena klik lah. Klik 2 kali. Okay, so kalau A dah beli sekali, lepas tu dia beli lagi sekali, asalkan A klik link kita 2 kali, kita akan dapat insentif. Kalau kita beli barang dekat Shopee tapi tekan link kita sendiri, boleh ke? Tak boleh. Okay, so estimated incentive earn tu mungkin akan reflect, okay, katakanlah kita beli phone 1000, kita dapat 5%. 5% berapa? RM50 kan? Akan reflect. Tapi bila payout dia akan tolak. Yang tu dia akan kira sebagai abuse. Okay? So kita tak boleh klik link sendiri lepas pergi beli kat orang lain. Tak boleh. Macam tu saya pun suka. Klik. Sebelum beli klik saat. Beli saat. Tapi valid. Saya pun pernah terfikir sebenarnya. Sebab tu dia bagi tahu kata estimated dekat slide tu dia bagi tahu estimated. Dia akan lalu Shopee punya QC dulu, dia akan check apa semua. Dah valid, dah genuine, baru dia akan pass. Baru dia akan bagi duit. Okay, so tak kisah tau, kita punya barang ni murah, kita jual gula-gula semua sposen ke, tak ada masalah. Okay, sebab yang penting kita tabur je, kita sebarkan je kita punya link. Okay, the most important thing, you need to be hardworking enough to distribute your link to everywhere. Okay, so when people click, regardless they buy from you or they buy from other places, within Shopee lah, okay, from other seller, you will still get the cash incentive provided that you are the last link they click. Okay, who will bear the affiliate cost? For now is Shopee. Okay, for now is Shopee. Takkanlah seller bayar kat seller sendiri. For now is Shopee. So let's kita gunakan peluang ni, so sementara hidup masih indah, kita leverage lah. Okay, sementara ada pelangi. Ada yang tanya Facebook Cikgu Ira tu, Cikgu Ira dengan Cikgu Cuk. Boleh search nama kita orang tu, Juhairi Aziz. Kat bawah ni, Juhairi Aziz. Tak, Facebook. Ira Aziz ada kat sebelah tu, Ira Aziz, search nama dia. Kita orang guna nama betul. Okay, so untuk menjawab semua soalan balik semula, Shopee akan prioritize Shopee Ambassador dulu. Okay, Shopee Ambassador. Kalau korang ada dua-dua, dia akan bagi Shopee Ambassador. Okay. Dan sebenarnya ada slide full lagi tapi masa tak mencukupi. InsyaAllah ada masa lagi. Okay, our shop deco needs to be good to attract people buy after visit the homepage. Yes, that is your 101 thing. Okay, shop decoration is definitely, you need to have a good PDP. Okay, otherwise you will not attract a lot of audience. But for seller affiliate link, it doesn't matter. Okay, it doesn't matter. Okay, boleh bagi recommend contoh influencer, coach. Ramai je. Tapi boleh search Ira Aziz. Okay, ataupun if you have staff, you ask your staff to blast. Okay, I ask my staff to do it. Okay, so diorang pergi Facebook mana-mana group, pergi tampai. Okay. Okay, kalau customer dapat share link, tak purchase, tak dapat apa-apa. Okay, only on completed orders. Okay, only on completed orders. Tak, saya tak buat affiliate ni. Okay,
I'm not an influencer anyway. Okay, so Cikgu Jo tu main-main je. Dekat mana nak tengok rate ni? Lepas dah bagi 5 star rating, buka muka surat 8. Okay, mana siapa tanya soalan tadi? Nanti Mr. Kevin akan explain lah. Selepas habis sesi ni Mr. Kevin akan explain. Okay, Chin, bukan, mana? Alah, tak nampak lah. Tak kisahlah siapa-siapa. Nanti recording akan dapat dalam email. Okay. Okay, okay, dah lah tu. Okay, macam mana nak drop Shopee Ambassador nak dapat affiliate link? Tak boleh. Okay, Shopee Ambassador first. Baru kalau dah dapat Shopee Ambassador, nanti akan dapat push silap. Saya rephrase, sorry Kalau ada Shopee Ambassador, nanti akan dapat push notification mengatakan you has been off board from seller affiliate program. Okay? So tak boleh terbalik. Shopee akan utamakan Shopee Ambassador. Okay? So beza Ambassador dengan affiliate, dia ada 3. Seller affiliate yang kita tengah perbincangkan hari ni, seller affiliate. Itu seller affiliate. Okay? Untuk Shopee affiliate, ada Shopee affiliate dan Shopee Ambassador. Shopee affiliate, korang boleh masuk dalam page 1000 follower, okay? Shopee Ambassador, korang punya personal page kena 1000 follower, okay? And Shopee Ambassador ni Shopee jaga sikit. Shopee affiliate kena berdikari. Okay, hi Kevin. Hi guys. Alright. Okay. Right guys, so we kind of like overshot, but I think everyone is still really excited about the class. And I think the good thing is there's going to be a link, I think that Ira and Joe just shared, right? It's actually tonight. Is that correct, guys? Yeah, but YouTube live. Right, guys. So I think everyone here, you guys can actually just jump on that tonight to get more insights. Hold on, I'm just going through to the so I was thinking even I think most of my team is probably going to jump in on that as well. Pretty exciting stuff, right? I was listening in as well. Very cool stuff, guys. Really thanks for sharing that. So just to kind of wrap it up, because close to about 100 people have left, so I don't want everyone to leave just yet. Guys, just go to the Facebook page, click that link, right? Join the Shopee University group. Now, at the same time, you can reach out to our Shopee experts as well, Miss Ira and also Cikgu Jo, right? So also, guys, can go over to the Seller Education Hub, right? We have BM articles up already. And also, guys, yes, you can register for your own classes as well, right? I see some people still jumping out. Guys, just give me a few minutes so you guys can kind of give the feedback, right? Feedback form here and get your slides and today's recording, right? For Cikgu Ira and Cikgu Jo as well. So I'm just going to share that here, right? Just before you guys take off. Okay, there we go. Right, so you guys can click that bit.ly link, right, guys, and then you can actually give your rating to our 2 Shopee experts today. I think they did a really great job today, right? Thank you guys so much. Right, and I think you guys can also join their YouTube live today, right? I think they